Es la noche del 9 de noviembre de 1989 en Berlin. La temperatura es de 5 grados, pero nadie siente el frío. Más de 2,000 millones de personas se agolpan contra una barrera de hormigón de 155 kilómetros de largo. A las 11:30 p.m., la barrera se rompe. No por un ataque militar, sino por la prisión humana. Y esa noche, el mundo pensó que el debate había terminado. El bloque soviético colapsaba. El mercado libre parecía el único vencedor indiscutible. Francis Fukuyama lo llamó el fin de la historia. Pero han pasado más de 30 años desde esa noche. Y hoy, la historia no parece haber terminado. En Estados Unidos, el 49% de los jóvenes de 18 a 29 años ven el socialismo de manera favorable. Mientras tanto, el país comunista más grande del mundo, China, tiene 969 multimillonarios, más que Estados Unidos. Las líneas se han borrado. Nos han vendido una historia de blancos y negros, de heroes y villanos económicos, pero los datos cuentan una historia diferente. Una historia de experimentos fallidos, éxitos accidentales y costos humanos brutales. Para entender que sistema funciona realmente, tenemos que dejar de mirar la teoría y empezar a mirar los números. Retrocedemos a Londres en 1860. Este es el mundo que creó el capitalismo puro. No había leyes laborales, no había salario mínimo. La esperanza de vida promedio en las zonas industriales era de solo 40 años. Los niños de 6 años trabajaban 14 horas al día en fábricas textiles. El 5% de la población posee el 90% de la riqueza nacional. El capitalismo había disparado la producción. Sí, el PIB del Reino Unido se había triplicado en un siglo. Pero el trabajador promedio no veía en un centavo de crecimiento. Fue en este contexto donde Karl Marx escribió asterisk el capital asterisk. No lo escribió en una universidad cómoda. Lo escribió viendo cómo la gente moría de agotamiento en las fábricas de Manchester. Su premisa era simple matemáticas. Si el trabajador produce un valor de $10, pero le pagan tú. El dueño se queda con it. Marx llamó eso robo. Y predijo que el sistema colapsaría por su propio peso. Durante 50 años, pareció que Marx estaba equivocado. El capitalismo siguió creciendo. Los barcos de vapor cruzaban el Atlántico. Se inventó el telégrafo. El comercio mundial se disparó en 400%. Parece que el mercado era invencible. Martes 29 de octubre de 1929. Wall Street se despierta con pánico. En un solo día, se evaporan 14.0 millones de dólares. Eso es el equivalente a 200.0 millones de dólares de hoy. En 24 horas, no fue solo una corrección del mercado. Fue un paro cardíaco global. En 3 años, el PIB de Estados Unidos cayó un 30%. El desempleo saltó del 3% al 25%. La producción industrial en Alemania cayó un 40%. El capitalismo de libre mercado, sin regulaciones, había chocado contra una pared. La gente perdía sus casas, hacían filas de 5 cuadras por un plato de sopa. Y mientras Occidente se moría de hambre, algo extraño pasaba en el este. La Unión Soviética estaba creciendo. Mientras Estados Unidos se contraía, la industria soviética creció un 50% en los años 30. No tenían desempleo. No tenían crisis bursátiles porque no tenían bolsa. Para un trabajador desempleado en Detroit en 1932, Moscú parecía el futuro. Pero los números soviéticos escondían un secreto oscuro. Stalin quería industrializar Rusia en 10 años.
Lo que Inglaterra le tomo 100 ecos. Y lo logro, pero el precio no se pagó en dinero. Se pagó en sangre. Para eliminar a las ciudades industriales, Stalin confiscó el grano de los campesinos. En 1932, esto provocó el holodomor en Ucrania. No fue una sequía, fue una hambruna artificial. Los soldados soviéticos iban casa por casa levandos hasta la última semilla. El resultado fue aterrador. 3.9 millones de ucranianos murieron de hambre en 2 ecos. Mientras tanto, Lars exportaba 1.7 millones de toneladas de grano a Occidente. Vendían la comida de sus muertos para comprar maquinaria estadounidense. Este es el patrón que veremos repetirse. El capitalismo por ignorar la desigualdad para maximizar la eficiencia. El comunismo autoritario ignora la vida humana para maximizar el objetivo del Estado. Ambos sistemas, en sus extremos, matan. Pero la Segunda Guerra Mundial terminó, y nos dio el experimento perfecto. Alemania se divide en dos. Mismo idioma, misma cultura, misma historia. Mismos recursos iniciales escombros. Al oeste, capitalismo de mercado con apoyo estadounidense. Al este, socialismo planificado bajo control soviético. Es el testa, definitivo. Avancemos rápido hasta 1980. En Alemania Occidental, un trabajador promedio podía comprarse en Volkswagen con 6 meses de salario. Tenían sindicatos fuertes y vacaciones pagadas. Era lo que llamar en la economía social de mercado. Capitalismo, pero con cinturón de seguridad. En el este, la historia era distinta. El desempleo era oficialmente cero. La vivienda costaba el 5% del salario. El pan costaba centavos. Suena bien, verdad. Pero aquí está el detalle. Si querías un coche, un trabante de plástico. La lista de espera era de 13 ecos. Si querías plátanos o café, tenías que hacer cola a las for de la mañana. La economía planificada podía producir acero por toneladas. Pero era terrible produciendo lo que la gente realmente quería. En 1989, el PIB per cápita del oeste era de 19.00 dólares. El del este era de 9.00 dólares. La mitad, la gente no cruzó el muro de Berlín por ideología. Lo cruzaron porque en el otro lado había fruta fresca y jeans Levi's. Pero no nos engañemos pensando que el oeste ganó solo por el libre mercado. Entre 1950 y 1970, Estados Unidos y Europa no eran capitalistas puros. Los impuestos a los más ricos en EU llegaron al 91% bajo Eisenhower. Sí, 91%. El gobierno construyó autopistas, financió Internet y envió hombres a la luna. La clase media posee el 60% de la riqueza nacional. Un solo sueldo alcanzaba para comprar una casa y mantener una familia. Fue la poca de mayor prosperidad en la historia humana. Pero en los ecos 70, la máquina se atascó. La inflación golpeó el 14%. El crecimiento se detuvo. Y entonces llegaron ellos. Margaret Thatcher en el Reino Unido. Ronald Reagan en Estados Unidos. Su idea era simple. El gobierno no es la solución, es el problema. Bajaron los impuestos a los ricos del 70% al 28%. Desregularon los bancos. Destrozaron los sindicatos. La promesa era el efecto darum. Si los ricos tienen más dinero, invertirán más y todos nos beneficiamos. Funcionó. Miremos los datos 40 ecos después. Desde 1980, la productividad de los trabajadores ha aumentado en 60%, pero sus salarios solo han subido en 17%.
Adon fu el resto del dinero, al 1% superior. Hoy, las 3 personas más ricas de UU tienen más riquezas que la mitad más pobre de la población. Eso son 160 millones de personas. Estamos regresando a los niveles de desigualdad de 1860. El ciclo se ha cerrado. En 1978, un hombre llamado Deng Xiaoping miró a sus vecinos. Japón y Corea del Sur eran ricos. China se moría de hambre bajo el maoísmo estricto. Deng dio una frase famosa. No importa si el gato es blanco o negro. Mientras que ratones. Abrió la economía china al mercado. Creó zonas económicas especiales. Permitió la propiedad privada. Pero mantuvo el control político absoluto del Partido Comunista. El resultado es algo que no encaja en nuestros libros de texto. En 40 años, China sacó 800 millones de personas de la pobreza extrema. Es la mayor reducción de pobreza en la historia de la humanidad. Ningún país capitalista ha logrado eso tan rápido. Ningún país socialista ha logrado eso jamás. Hoy, China tiene trenes de alta velocidad que avergüenzan a los de Estados Unidos. Pero también tiene la cultura laboral 996. Trabajar de 9 a 9, 6 días a la semana. Tienen un sistema de crédito social que te vigila con 500 millones de cámaras. Es esto éxito. Económicamente, los números dicen que sí. El PIB se multiplicó por 80 desde 1980. Pero humanamente, es un engranaje en una máquina estatal gigante. Entonces, tenemos que elegir entre la desigualdad brutal de Estados Unidos o el control estatal de China. Miremos al norte, Suecia, Dinamarca, Noruega. A menudo los llaman socialistas. Bernie Sanders los adora. Pero si vas a Dinamarca y abres un negocio, es más fácil que en Estados Unidos. No hay salario mínimo fiado por el gobierno.